सर्वेभ्यो नमस्काराः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे 17 भागः, फेब्रुवरी मासस्य 21 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। हरिशब्दस्य प्रक्रियाम् अधीतवन्तः। हरिशब्दः इकारान्तः पुल्लिङ्गः। तस्य विशिष्टा काचन संज्ञा विद्यते, घि संज्ञा। शेषोभ्यसखि इति सूत्रेण हरिशब्दस्य घि इति संज्ञा विधीयते। घि संज्ञा प्रयुक्तानि कार्याणि कानि? Which are the karyas which depend exclusively on the ghi samya? Can somebody list them out? I mean, we did lot of different types of karyas for Hari Shabda. Among those, which are those which depend exclusively on the Hari Shabda having the samya called ghi? Anybody? Vasuji? Namaste. We went through Gher Niti. Gher Niti. Yeah. Okay. Acha Ghe. Acha Ghe. Okay. Only two? We went through Achoniti, whether I don't know whether it is. No. We have not covered Achoniti yet. I think. I mean, it was there in my notes, but we haven't covered Achoniti yet. Yeah. The third one is okay. Priya gave the answer. Vasudha? Namaste. Angonastriyam. Exactly. Angonastriyam. So there are three karyas which depend on ghisamya. One is Angonastriyam. तृतीया विभक्तौ एकवचने आङ् टा इत्यस्याः टा इत्यस्य प्रत्ययस्य स्थाने नाभावः। ततः घेर्निति नित्सु प्रत्ययेषु परेषु गुणः। अच्छघेः नि प्रत्ययस्य औत् आदेशः, घेश्च अकारः अन्तादेशः इति त्रीणि कार्याणि घिसंज्ञा प्रयुक्तान्येव। तदतिरिच्य अन्यान्यपि कानिचन विशिष्टानि कार्याणि ह्रस्वान्तत्वप्रयुक्तानि कार्याणि कानि? We saw two karyas which depended on the anga being a hrasvanta. Hrasvantasya angasya ityuktva karyadvayam vihitam. Kim tat karyadvayam? Which were the two karyas which depended on hrasvanta? Harayaha, we used Jesicha. Jesicha. गुणः अनन्तरं ह्रस्वस्य गुणः सम्बुद्धौ. एक्साक्ट्लि. सो गुणः उभाभ्यामपि सूत्राभ्यां गुणः एव विधीयते. जसि च इत्यनेन ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य जसिपरे गुणः भवति. ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेनापि सम्बुद्धौ परतः ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति. सो दीस् टु karyas will happen for any which happens to be a hrasvanta. Next, ngasi-ngasoshta इत्यपि विशिष्टं कार्यमासीत्. ngasi pare, ngasi pratyये pare, ngas pratyये pare च गुणे कृते घेर्निति इत्यनेन गुणः भवति ङित्वात्. गुणे कृते हरे अस् इति स्थिते ngasi-ngasoshta इत्यनेन पूर्वरूपं भवति हरेस्. ततः गुणे हरेः. So these were some of the special things which happened with Hari. So in just we have jasicha iti gunaha, sambuddhau hrasvasya gunaha. तृतीयैकवचने आङ्गोनास्त्रियाम् इति नाभावः हरिणा. चतुर्थ्यैकवचने घेर्निति इति गुणः हरये. पञ्चमेकवचने घेर्निति इति गुणः नसिंहसौष्ठ इति पूर्वरूपं हरेः.
एवमेव षष्ठी एकवचने सप्तमी एकवचने अच्यघेः इति औकारः अकारश्च अन्तादेशः. So these were the ones which we studied newly for Hari Shabda. So all other karyas were what we had in other cases. Say Harin is like Raman, Harisho is like Ramesho, Harinam is like Ramanam, etc. Right? So now we go to a second Shabda in Ikarantas, which is the Sakhi Shabda. Okay, so as we know the pattern already, what Dikshita does it, he gives the Sadharana Shabda first and then goes on dealing with the Vishesha Shabdas and how they vary from the main Shabda. Okay. So Hari Shabdaha Adhitaha, Idanim Sakhi Shabdaha, Ikarantaha Pullingaha, Sakhi Shabdaha, Suhrit iti Arthaha. It means friend. Right? Sakhi is a Pullinga which means friend. Okay. Idanim Sakhi Shabdasya ko Visheshaha इति प्रश्ने आदौ घिसंज्ञा नास्ति इति प्रथमः विशेषः. हरि इति शब्दस्य घी इति संज्ञा विद्यते तेन तत्प्रयुक्तानि त्रीणि कार्याणि दृष्टानि. आङ्गोनास्त्रियां घेर्निति अच्यघेः तत् कार्यत्रयमपि अत्र न भवति. शेषो घी असखि. सखि शब्दस्य घिसंज्ञा नास्ति इत्यर्थत्वात् तत्प्रयुक्तानि कार्याणि अत्र न भवन्ति इति विशेषः. न केवलं तत् सखिशब्दमेव उद्देश्य कानिचन कार्याणि विहितानि. So Panini has made a few sutras exclusively with Sakhi Shabda in his mind. This is for Sakhi Shabda. So now Sakhi ityasmat supratyayah kriyate. Supratyaye krite anang sau iti sutram. Padadvayam anang sau angasya ityadhikarah sakhyarasambudhau iti पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते. प्राक्तनं सूत्रं सख्युः असम्बुद्धौ सौ. सख्युः नाम सखि शब्दस्य असम्बुद्धौ सौ. असम्बुद्धौ सुप्रत्यये परे अनङ् इति आदेशः भवति इति सूत्रार्थः. So deriving the sutrartha is very simple if you just keep the vibhaktis in mind. Sakyuhu is shashti means for sakhi shabda or in place of sakhi shabda. Asambuddhau sau is both saptami when followed by supratyaya which is not sambuddhi. Anang is prathama. Anang is the adesha for sakhi shabda. So where should this adesha come? You have sakhi. What in sakhi should anang replace? Will it replace the whole of sakhi shabda? Will it replace a part? If so, which part? How do we decide? All right. So, Hema? This uses the Nicha Sutra, Alontasya, normally we use Anekalshit Sarvasya is the Appavada for that, but Right. Anang has an Nakara and Nicha says, it's the Antyal like Alontasya. Antyadesha. Correct. Yeah. So, Nicha ityanena Antyadesha syat. So, actually, the general sutra is Alontasya, overruling which we have Anekalshit Sarvasya. If the adesha is Anekal, here the adesha is Anekal. An iti adesha Anekal eva asti, kintu Nicha iti sutrasya satvat, Nit adesha ayam api Antyasya eva syat iti vrittihi. So, Nit adesha Antyadesha bhavati. So, sutrarthah bhavati Sakyuhu angasya Anang adesha syat asambuddhau saupare. सूत्रार्थः निच्च इति अन्तादेशः तदपि दीक्षितेरेव दत्तं मूले एव. सो सखी सु इत्यस्ति इकारः अन्त्यः नाम इकारः इकारः यस्य स्थाने अनङ् आदेशः तत्र ङकारस्य हलन्त्यमिति संज्ञा अकारस्य उपदेशयजनुनासिकयत् इति संज्ञा उभयोः तस्य लोपः. So generally in adeshas we do not show what is its samya. You can show, actually you can say write anang and then show that the two letters are removed by its samya. Finally what remains is an. Okay, so sakh an su. The e is replaced by an. You have sakhan su. Tada kim bhavati? We have another sutra. Alontyat purva upadha. Alaha antyat purvaha upadha. Upadha iti samya vidhiyate anena sutrena. Idam samya sutra.
चत्वारि पदानि सन्ति। अलः अन्त्यात् पूर्वः उपधा। संज्ञासूत्रम् उपधा इति संज्ञा विधीयते। कस्य भवति उपधा संज्ञा? अन्त्यात् अलः पूर्वः उपधा संज्ञकः स्यात्। अन्त्यात् अलः पूर्वः, पूर्वः is that which precedes अन्त्यात्, the last al. Al is इति प्रत्याहारः। अ इ उण् इत्यत्र अकारादारभ्य हलः लकारपर्यन्तं प्रत्याहारः नाम वर्णः। Al is a pratyahara which includes all letters in the akshara samamnaya. So antyad alah purvaha, the letter which precedes the last, is called upadha. So upadha is the penultimate letter of anything, of the anga or whatever is being talked about. The last, I mean the upottamam, the not the last, the one which is the letter which precedes the last letter is called upadha. Okay? So antyadalah purvo varnah upadha samyah syat. Sakhan su ityasti. Katham varnachhedah sakarah akarah khakara akara nakara sakaraha. Now sakhan, we are taking sakhan into consideration as the anga. So in this anga, angasya upadha nama akaraha. The last letter is n. Antyaha al bhavati nakaraha. Nakarat purvaha nama akaraha. Tasya upadha iti samya vidyate. So this akara will be called upadha with reference to sakhan when we are talking of only the anga. If you are taking the whole thing into consideration, then nakara would be the upadha. So whatever we are talking about, in that the letter before the last is called upadha. Okay? So akarasya upadha iti samya vidyate. Kim tena vidyate sarvanamasthane cha asambuddhau. Iti agrimam sutram. Padatrayam sarvanamasthane cha asambuddhau. Angasya ityadhikarah dhalope purvasya dirghonah iti sutrat dirghah iti nuvartate nopadhayah iti sutramapi nuvartate. Asambuddhau sarvanamasthane nopadhayah na upadhayah upadhayah nakarasya dirghah iti sutraर्थः. Asambuddhau sarvanamasthane pare, when followed by a sarvanamasthana which is not sambuddhi, upadhayah nah, the for the nakara of the upadha will be replaced by dirghah. The upadha is replaced by dirgha. Right. So sutrarthah nantasya upadhayah dirghah syat asambuddhau sarvanamasthane pare. If there is a nakaranta anga, tasya upadhayah, the upadha of that anga will be elongated when followed by a sarvanamasthana which is not sambuddhi. What is sarvanamasthana? Sarvanamasthánam nama kim? Vasuji? Yeah. There are two sutras, Shi Sarvanamasthana and Sudanapunsakasya. The first five Supratyas get Sarvanamasthana in the Anapunsaka. Sut anapumsakasya. So since this is not napumsakalinga, we have to take the sutra. Sut is the iti pratyaharaha. Su au des out. Panchanam adau panchapratyyanam sarvanamassthanam iti samya vidyate. So sarvanamasthana sarvanamasthane pare. So when followed by any of the first five pratyas other than sambuddhi, that is other than the ekavachana of sambodhana prathamaya bhakti, nantasya upadhayah dirghah syat. An upadha of a nakara will get dirgha. That is why raja rajanau rajanah rajanam rajanau राज्ञः राज्ञा राजभ्याम इत्यादि भवति. तत्र कुत्रापि दीर्घः न श्रूयते. You will not hear the dirgha in say rajabhyam, rajabhihi, etc. But raja, rajanau, rajanah. Similarly, vidwan, vidvamsau, vidvamsah. Mahan, mahantau, mahantah. So this sutra applies in a lot of places. Mahan, mahantau might not be the right example for this sutra. There is another sutra which applies. But generally, if you have any nakaranta shabda, you get dirgha by this sutra. Right. So now we have what we
have now is not in nakaranta. We have sakhan, where it has become nakaranta because of the anang adesha. Right? So we have sakh an s ityasti, nantam angam asti, tasya upadhayam asti akarah, tasya dirghah bhavati. Sakh an s akarasya sthane dirghah, sarvanama sthane cha sambuddhau iti sutrena. Right? So the prakriya is still not over. Sakhan s iti sthite. पुनः अन्या काचन संज्ञा ज्ञायते अपृक्त एकाल प्रत्ययः. So there is another samnya which we are studying now. Aprikta. Apriktam is the samnya being given. Padatrayam vidyate. Apriktah ekal pratyayah. Samnya sutram apriktah iti samnya vidhiyate. Kim nama apriktam? Ekal pratyayah yaha saha aprikta samyah syat. Very simple. Any pratyaya which has a single al, ekaha al, yasmin saha, yasmin tat. So that which has a single al, single letter is called ekal. So if a suffix happens to be ekal, it will be called aprakta. Okay, any suffix which has become ekal, it need not be originally ekal. So I mean, you can take away after taking away the anubandhas, after deletion also. If there is a pratyaya, there are occasions where you might delete a part of it. Whatever, if only a single letter remains in that pratyaya, at that stage it would be called ekal. It would be called aprakta. Right? So for example, you have sakhan su, su pratyaya asti, ukarasya itsamya lopabhyam apaharaha, sakara eva shishyate. So this pratyaya has a single letter. Ekaha eva al vidyate, sakaraha. Tasmat tasya apraktaha iti samya vidyate. This pratyaya itself is called aprakta. Ekal pratyaya apraktaha. Right? Now, what is the point of calling it an aprakta? Obviously, there is some karya which will depend on it being aprakta. Halgyabhyo dirghat sutisya praktam hale. Remember the sutra, we'll use it over and over and over. So this is a standard sutra. In all halantas, we use the sutra. We also use it in strilingas, akaranta, ikaranta strilingas, everywhere. Okay. Halnyabhyaha, halni apbhyaha, halnyabhyaha dirghat su ti si apraktam hal. Iti panchapadani vidyante. Lopo vyorvali ityataha lopaha iti anuvartate. Kaha arthaha halantat param dirghau yau nyapau tadantat param su ti si ityetat apraktam hal lupyate. So there are three pratyayas being told here: su, ti, and si. Su is the su pratyaya in this. Su is prathama vibhakti ekavachana pratyaya in among subanta the swadi pratyayeshu. Ti, si iti tinganta ting pratyayau. Tip, sip iti shruyate. Pathati, pathasi ityatra yau pratyayau staha. Tip, sip iti tayoho grahanam ti, si. So su, ti, si. These three pratyayas apraktam, when they are aprakta, that is when they consist of, when they have the aprakta samya, which means they should consist of a single letter. Right? Su is always aprakta because the ukara is always deleted by upadesha janunasika and tasya lopaha. So su is always aprakta, but ti and si are not always aprakta. In pathati, you hear takara and ikara. There are two als. It is not aprakta. Similarly, in pathasi, it is not aprakta. But when you go to abhavat, abhavat ityatra takaraha, kevalam takaraha asti pratyaye, saha apraktaha. Evam abhavaha, tatra sakarasya rutvam visargascha kritam, tathapi sakaraha eka eva asti, saha apraktaha. So when these have the aprakta samya, then apraktam hal. Yada apraktam bhavati, hal bhavati, tasya lopaha bhavati. That hal will be deleted. When halantat param, if it is preceded by a halanta. Also, dirghau yau nyapau tadanta acha param. Also, if it is preceded by ni, nyanta, a word which is ending in ni pratyaya, nyanta, if you remember, I have told this, it consists of three pratyayas. Trayah three pratyayaha santi. Ni, nish, nin
इति तयोः ङि इत्यनेन साधारणतया ग्रहणं ङि इज ऑलवेज in Vyakarana it is always an abbreviation for neep, nish and neen. Similarly aap is always an abbreviation for tap, dap and chap. All of them are three pratyayas, right? So dirghau yau nyapau, so when preceded by either ni or aap pratyaya, which is a dirgha. So this sutra actually has a lot of conditions. We'll see what is the significance of each of these words later. Dalakrityam vidyate, mahaddalakrityam vidyate. Idanim arthah kaha. If there is a word which is ending in hal, for example, take anything, any halanta, say sharat shabdah or marut, anything, any halanta. Dirghau yau nyapau. For example, you have gauri, gauri iti nyantam, ikarah dirghah asti ante. Athava abantam, rama, abantam, dirghah ante vidyate. So when any such word is followed by either su, ti or si, which is aprakta. So now let's consider a supratyaya. Okay, because in our Namapada Prakarana, that is the only pratyaya here. So when they are followed by supratyaya, the apraktam hal, since that sakara happens to be aprakta and it is a hal, it will be deleted. Lupyate. Atayeva marut ityeva prathamantam. The pratipadika is also marut, prathama ekavachana is also marut. Gauri shabdah gauri ityeva prathama ekavachanam. Rama tathaiva. Okay. So now here what do we have? Sakhan su ityasti. Ante halantam asti. Sakhan iti nakarantam halantam. Halantat param su iti apraktam hal lupyate. That is all we have. So when preceded by a halanta, this aprakta hal of su gets deleted. Halgyabhyaha ityanena sulope sakhan iti siddhyate. Right. So we remove the sakara by halgyabhyo dirgha sutisya praktam hal. What happens next is a sutra which we have already studied. Nalopah pratipadikāntasya. Pratipadika samyakam yat padam tarantasya nakarasya lopah syat. Okay. So this sakhan has pratipadika samya. Because the originally sakhi iti pratipadikam. Sakhi ityasya antyadeshatvena sakhan iti jatam. Tasyeva dirghatvena sakhan. Idanim sakhan ityasya sthanivaddhavena pratipadika samya asti. Supratyayah luktaha tasya pratyaya lakshanattvena pratyayantatvam supratyayantatvam api asti. So it is both pada by suptigantam padam and also pratipadika. Pratipadika samyakam yat padam tadantasya nakarasya tadavayavasya nakarasya lopah syat. So the nakara is deleted by nalopah pratipadikāntasya. We already studied this sutra in Yushna Yushabhyam. Yushabhihi ityatra. So sakha iti prathama vibhakti ekavachana rupam. The prathama vibhakti ekavachana form of sakhi shabda is sakha. So let's go through the steps again. Sakhi ityasmat saudyasamorcha sityadina prathama ekavachane vivakshite supratyayah tasya ikarasya sthane anangsau iti sutrena anang iti antadeshah. Sakhan su akarasya upadha samya asti. सर्वनामस्थाने च असंबुद्धौ नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने परे इति उपधा दीर्घः तेन सखान् सु हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तं हल इत्यनेन अस्य सकारस्य लोपः हलः परः सकारः लुप्यते ततः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः सखा इति प्रथमाविभक्तौ एकवचने रूपम्. Any doubts so far? Any questions? I have a question here. Maybe you are planning to talk about it in the Bhattoji Dikshita. It says Samyogantalopasyasi asitatvat. We'll come to it. Oh. Yeah. We'll see it next when we see Dalakrityas of this. Okay. Any other questions? Yeah. Okay.
So let's move on and see a bit about the sutra. हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रम्. हल्याभ्यः दीर्घात् सूतिसि अपृक्तं हल पञ्चपदानि सन्ति. पञ्चापि पदानि अपेक्षन्ते वा? हल्ज्ञाभ्यः किम्? किमर्थं हलन्तात् परं ण्यन्ताद् आबन्तात् वा परम् इति उच्यते? किमर्थमिति चेत् ग्रामणीः ईकारः केवलः ईकारः अस्ति चेत् सुप्रत्ययस्य लोपो न भवति. The supratyaya is not deleted if there is an ikara or an akara. We already studied akaranta. It has to be vishwapaha. We did not delete supratyaya. Similarly, gramanihi lopaha na bhavati. Kevalasya ikarasya akarasya va ikarantad akarantad va parasya lopaha na bhavati. Nyantad abantad eva bhavati. Tadeva dattam gramanihi ग्रामं नयति इति विग्रहे ग्राम इत्यस्य नि इति धातोः ग्रामे उपपदे पिप् प्रत्ययः नीः नयति इति नीः ग्रामस्य नीः ग्रामणीः इति भवति. ग्रामणी सु इति स्थिते ईकारस्य ण्यन्तत्वाभावात् सुलोपो न भवति. There is an ikara, but the ikara belongs to the dhatu, to the ni dhatu. That is why we do not delete the supratyaya here. We have rutva visarga to give gramanihi. एवमेव विश्वपाः तत्रापि आकारः अस्ति किन्तु आबन्तत्वं नास्ति तस्माद् सुप्रत्ययलोपो न. दीर्घात् किम्? This is a more interesting question. He said हल् ज्ञाभ्यः हलन्तात् परं दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्तात् च परम् इति उक्तम्. Then nyanta, as I said, is neep, nish, neen. Everything has e as common. दीर्घ ईकार एव अस्ति. यथा गौरी किमपि पदानि सन्ति, बहूनि पदानि सन्ति, सर्वत्र ईकार एव श्रूयते किल. एवमेव आबन्तः टाप् डाप् चाप् सर्वत्र दीर्घः एव आकारः अस्ति. रमा सीतामाला यत्र कुत्रापि भवतु दीर्घ एव आकारः. सो दीर्घात् इति पुनः किमर्थं वक्तव्यं? When nyanta or abanta naturally happen to be दीर्घ, why should we specify दीर्घात् ण्यन्ताद् आबन्तात् परम् इति चेत् निष्कौशाम्बिः इति उदाहरणम्. समासः निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः. कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः. He who has come out of कौशाम्बी इत्यर्थे निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति वार्तिकेन तत्पुरुषसमासः प्रादिसमासः. निर्कौशाम्बी इत्यस्ति. कौशाम्बी इति ण्यन्तं दीर्घः अस्ति. तस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य उपसर्जनत्वात् अर्थात् गौणत्वात्. The pada Kaushambi is not pradhana here. He who has come out of Kaushambi is being referred to. Right? So upasarjanatvat nyantasya gostriyor upasarjanasya iti hrasvah kriyate. So the Kaushambi, the dirgha has been truncated to get a hrasva. Nishkaushambi iti pullingam. Now this is nyanta. Nishkaushambi su iti sthite. Nyantatvam asti kintu dirghatvam nasti. There is no dirgha. So the supratyaya should not be deleted here. Yatra nyantaha dirgha eva asti. When it has not been shortened, then only we delete the supratyaya. That is why he says dirghat. Nishkaushambihi. Evameva atikhatvaha ityasti. Khatvam atikrantah. Khatva iti abantam. Khatvam atikrantah. Atyadayah krantadyarthe dvitiyaya. Iti punaha pradisamasah. Tatrapi gaunatvat khatva iti abantasya hrasve खट्व अति खट्व इति भवति. अत्रापि दीर्घाभावात् सुलोपः न भवति. So where it is nyanta or abanta which is a dirgha, that is which has not been shortened, there only we delete supratyaya. If it is only khatva, khatva su iti sthite lopah bhavati. Kaushambi su iti sthite lopah bhavati. Samase yadi hrasvah kriyate tatah param sulopah न भवति. अग्रिमं दीर्घात् हल्याभ्यः दीर्घात् सुतीसि एते एव प्रत्ययाः. सु तिप् सिप् इति त्रयः एव प्रत्ययाः अपृक्तप्रत्ययाः स्वीक्रियन्ते. एनी अदर प्रत्यय even if it is अपृक्ता will not be deleted. That is why he says अभैत्सीत् इति उदाहरणं. भिद् धातोः लुङ् लकारे भिद् लुङ् इति स्थिते लुङ् लकारस्य ति प्रत्यये
मध्ये च्लि इति भवति स्लेः सिच् इति आदेशः क्रियते अभिध सि स इ त without going into the full prakriya. This is the stage where we are. Have a bhidadhatuh sich iti pratyayah idagamaha tip pratyaya. This is the tip pratyaya and this is the sich pratyaya. Now this is a pratyaya and this is ekal. Ekal pratyayah apraktah. This is aprakta. Right? Halah paraha halantat param and this is preceded by a halanta. So can we delete this sich? Is the question. So the question is, you say si. सूति सि इत्युक्ते सि इत्यनेन किं गृह्यते सिपः एव ग्रहणं कुतः सिच् कैन वी आल्सो कंसीडर सिच् इज द क्वेश्चन इज तिपा सहचरितस्य सिपः ग्रहणात् सिचः ग्रहणं नास्ति इति दीक्षिताः यू हैव टिप एंड व्हाट कम्स विथ टिप इज सिप सो सहचरित असहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति काचन परिभाषा विद्यते वी हैव परिभाषा व्हिच सेज Sahacharita asahacharitayoho. You have tip and sip which belong to a common set and sich is something which does not belong to this set. So by C, should we take sip or should we take sich? If that is the question, we always take sip only, that which comes with T in the same set, and we do not take sich. Okay. So atra sipaha eva grahanam tasmad lopaha na bhavati. Even if this is halantat param, apraktam hal asti. This is aprakta, this is hal. All other conditions are satisfied, but it does not belong to su ti si. That is why there is no lopa. Abhaitsit iti udaharanam. Next, apraktam iti kim? Halyabhyah dirghat sutisi apraktam. Apraktam eva bhavet iti kimartham uchyate. Bibharti. Bhr dhatuh latlakaraha जुहोत्यादित्वात् द्वित्वं क्रियते बिभर्ति इत्यस्ति हलन्तात् परं ति प्रत्ययः अस्ति सुतिसि ति इत्यस्ति हल् अस्ति तकारः हल् अस्ति किन्तु अपृक्तत्वं नास्ति दिस् ति इज नॉट अपृक्त बिकॉज यू हियर बोथ तकार एंड इकार एकाल प्रत्ययः नास्ति अपृक्तत्वाभावात् अत्र लोपः न भवति द तकार इज नॉट डिलीटेड हियर only if there is only takara yatra kevalam takarah shruyate apraktatvam asti tatraiva sulopah hal iti kim halyabhyah dirghat sutisi apraktam hal apraktam lupyate iti kuto na uchyeta the question is prashnasya ashayah ayam su pratyaya sarvada sakara eva shishyate ti pratyaya sarvada takara eva shishyate sit pratyaya api sarvada sakara eva shishyate. What is left in sutisi is always sakara or takara, which is obviously hal. It is hal by itself. Why do you specify that the hal will get deleted? Apraktam. If it is aprakta, it is deleted. That much is enough. Halyabhyah dirghat sutisya apraktam. Apraktam lupyate. Ityukte eva halah eva lopo bhavati. Punaha apraktam hal iti kimartham uchyate. Why do you specify that it has to be aprakta and also has to be hal? Because naturally sutisi is always hal. It is only the hal which gets which remains in sutisi. Vibheda bhidadhatuh litlakarah. Litlakarasya prakriya kinchit ti iti pratyayah asti. Pratyayasya sthane nal iti adeshah kriyate. Parasmaypadanam nalatusus ityadina. The ti is replaced by nal. In nal मकारस्य चुटु इति संज्ञा लकारस्य हलन्त्यम् इति संज्ञा लोपः अकार एव शिष्यते. Only a remains in null. Now स्थानिवद्भावेन अयमपि तिप् प्रत्ययः. तिप् प्रत्ययस्य स्थाने आदेशः कृतः इत्यतः अयमपि तिप् प्रत्ययः. अकारः एक एव वर्णः अस्ति. Now this is aprakta also. This is ti and this is also aprakta. हलन्तात् परं सुतिसि इत्येतद् अपृक्तं लुप्यते इति यदि उच्यते तर्हि अस्यापि लोपः स्यात्. Here also if we stop at apraktam, halyabhyo dirghat sutisya praktam, we do not, if Panini had not said that hal, then here also this akara should have been deleted because it is preceded by hal. This is ti and it is an aprakta. Right? That is why apraktam hal. If it is aprakta and if it is hal, then only it will be deleted. Right? तदेव लिट्लकारे भिदति इति स्थिते
परस्मैपदानां नलतु सुस्थलतु च नल्वमाः इति सूत्रेण तिप् प्रत्ययस्य स्थाने नलादेशः नलि नकारस्य लकारस्य च इत्संज्ञा अकारः शिष्यते स्थानिवद्भावेन तिप्त्वे अस्यापि लोपः स्यात्. If Panini hadn't told that hal हल्ज्ञाभ्यो दीर्घाच्युतिस्य पृक्तं हल इति यदि नोच्यते तर्हि अत्रापि लोपः स्यात्. पुनः पृच्छति प्रथम हल किम्? In हल्ज्ञाभ्यः we already asked why that ni and ab. Now he asked why that hal. This hal, prathama hal, refers to the hal which is part of halnyabhyah, part of the word halnyabhyah. The previous question was with reference to the last hal, the last word of the sutra. Halnyabhyo dirghachutisya praktam hal. Tatra hal kimartham iti purvam prashtam. Idanim prachyate prathamatra hal iti kimartham. Asya prashnasya ashayah kaha. There is a hal. There is a consonant which is followed by su-tisi, which is also hal. So which means there is a sanyoga. Halonantara sanyoga. When two consonants are not separated by ach, it is called sanyoga. Wherever there is a sanyoga, we can apply the sutra called sanyogantasya lopaha. Sanyogantasya lopaha bhavati. Sanyogantam yat padam tadantasya lopaha syat iti sutrarthaha. Now everywhere it will be sanyoganta. Right? If it is a halanta shabda, whether you take marut or rajan or even sakhan, and there is su-tisi, any of these, it is always a sanyoga between two consonants. Wherever there is sanyoga, we can use sanyogantasya lopaha. So using sanyogantasya lopaha, we can delete su-tisi, whatever it is. So why should we have a hal here? What is the purpose of including hal in this sutra? Right. Raja इति दत्तं. किमस्ति अत्र? राजान् राजन् इति प्रातिपदिकं. राजन् सु इति स्थिते सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन उपधाधि दीर्घः राजान् सु इत्यस्ति. इदानीं now what actually we do is we use halnyabhyah to delete this sakara. The question is why use halnyabhyah? Use sanyogantasya. Since this is hal, this is also hal, there is a sanyoga. Sanyogantam yat padam tadantasya lopah syat. Using that sutra, we can easily delete this sakara. Why include hal here? Question. Sanyogantasya lopaha ityanena sakara lope kim bhavati? It's true. We can use sanyogantasya lopaha to remove the sakara. Correct. Everywhere we can remove. But can we remove this nakara? What is the sutra we used? Nalopah pratipadikantasya ityanena nakarasya lopopi karaniyah. Right? We also have to remove the nakara by nalopah pratipadikantasya. But sanyogantasya lopaha is asiddha to nalopah pratipadikantasya. Nalopah pratipadikantasya iti sutra drishtya sanyogantasya lopaha asiddha. Yadi asiddha kim bhavati? Nakarasya drishtya agre sakarah asti. Pratipadikak samyakam yat padam nasti. Rajan s ityeva padam. Yadi sakarah asti tasyaiva padantatvam. Nakarasya padantatvam nasti. Tada lopam kartum na shaknumaha. If we use sanyogantasya lopaha to delete this sakara, since the lopa is asiddha, we will not be able to delete this nakara. If we don't delete this nakara, we don't get raja. It will remain as rajan. That is why we delete the sakara by halnyabhyo dirghachutisya praktam hal, which is in the shashtadhyaya. Shashtadhyayasya prathama pade asti. Tattu siddham. Nalopah pratipadikantasya knows halnyabhyah. So it knows sakara has been deleted and now it can operate to delete the nakara. So we get raja. Yeah? That is why Panini had to use hal. For other cases, say if it is marut su, we can delete by sanyogantasya lopaha. Or in some other cases we can delete. But in some cases there will be a problem because further sutras will not be able to apply. Since sanyogantasya lopaha would be asiddha. Nalopadihi nasyat sanyoganta lopasya asiddhatvat. Okay. So that is halyabhyah. We have like 6 dalakrityas. Halyabhyah iti kimartham gramanihi yatra ikaraha nyantasya ni ityasya ikaraha nasti tatra lopaha na bhavati. Dirghat iti kim nishkaushambihi ati khatvaha yatra nyantasya apasya abantasya va ह्रस्वः कृतः तत्र लोपः न भवेत्.
सूतीसि इत्येतत् किमर्थं सिच् प्रत्ययस्य लोपो न भवति अभैत्सीत् अपृक्तम् इति किमर्थं यत्र ति इति पूर्णम् अस्ति ति इति सि इति वा तत्र लोपः न भवति विभर्ति विभर्षि इत्यादिषु हल् इति किमर्थं यत्र अपृक्तम् अच् अस्ति यथा विभेद इत्यत्र तत्र लोपः न भवति प्रथमः हल् किम् हल्याभ्यः इत्यत्र हलः ग्रहणं किमर्थम् अनेन लोपे सति अग्रे अन्यानि कार्याणि भवेयुः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लुप्ते तु असिद्धत्वात् न भवेत् इति दृष्ट्या अत्र हल् ग्रहणम् ओके एनी क्वेश्चन्स् Soumyaji, can you please go over Sutisi iti kim abaitsit? Did you say it is the sich is the issue or tich is the issue? Sich is? Sich like sakara. That is the discussion on under that. This sich is what is being considered. His question is, you can just say if it is an aprakta pratyaya, you have C, or if it can be any aprakta pratyaya. You are saying suti C. What are you taking with C? There are only 3 pratyayas. For only these pratyayas, lopa will apply. If it is any other pratyaya like sich, which is also aprakta here, you have only the sakara and there is halantat paratvam, but this will not be deleted because by suti C here we are considering only the su prathama ekavachana pratyaya, ti the ting prathama ekavachana parasmayapade and C madhyama purusha ekavachana. Only those 3 pratyayas are considered. Any other pratyaya will not be deleted. You have further doubts with that? I have not come across sich yet. Maybe it will come eventually. Sich will come only in lung lakara. When we go to tingantas, we can study that. Oh, thank you. Any other questions? Okay, think we can move on. So sakha, sakhi su anang sau ityanena anangadeshaha sakhan su sarvanamasthane cha asambuddhau ityanena upadha dirghaha sakhan su halyabhyo dirghat sutisya praktam hal iti sulopaha nalopah pratipadikantasya iti nalopaha sakha. Sambodhane kim bhavati? Anang sau इति न प्रवर्तते किमुक्तं तत्र असंबुद्धौ सौ the anang adesha will be applied only if it is asambuddhi supratyaya not sambuddhi. That is why we do not have anang sau. Sakhi he sakhi su ityasti anang sau iti adeshah न भवति चेत् किं भवति यथा हरि शब्दे तथा ह्रस्वस्य गुणः. So this sutra does not depend on ghi samya, it depends only on a hrasva. So since ikaraha hrasvaha hrasvasya gunaha ityanena ikarasya gune ekare he sakhe su tasya eng hrasva sambuddhehe ityanena sambuddhi lope he sakhe iti rupam. So he sakhe is like he hare, but sakha is not like harihi. Okay? Sakha dvitiyaha au pratyayah sakhi au इत्यस्ति. अग्रिमं सूत्रं सख्युरसंबुद्धौ सख्युः असंबुद्धौ इति पदद्वयं गोतो णित् इति सूत्रात् णित् इति अनुवर्तते अङ्गाधिकारः. This is an atidesh sutra. What does it tell? सख्युः अङ्गात् परं संबुद्धिवर्जम् असंबुद्धौ इति उक्तत्वात् संबुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं there should be some sarvanamasthana also anvritti. Which is the sutra? I'll have to look it up. There is the anuvritti of sarvanamasthana also.
just a second. 7 1 2 इतोत् सर्वनामस्थाने इत्यतः सर्वनामस्थाने इत्यपि अनुवर्तते. सो सख्युः अङ्गात् परं सम्बुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं निद्वत् स्यात्. निद्वत्, wherever you have this vat like something, it is called an atidesha sutra. Sthanivat adeshah analvidhau. That is one standard example. So now sarvanama sthanam nidvat bhavati. It will behave like nit. Nit नाम किं? न इति यस्य सः नित्. नकारः यस्मिन् इत् संज्ञां प्राप्नोति सः नित्. सर्वनामस्थानेषु नित्वं नास्ति. Su, au, just, out. None of these are nit by themselves. There is no nakara. But still, if they are following sakhi shabda, sakhyo angat param, sambuddhivarjam sarvanamasthana, nidvat bhavati. They will behave like nit. What do we mean by it behaving like nit? If there is any karya which depends on nit. Nitvam ashrite yani karyani uktani. Panini says, if the pratyaya is nit, the prakriti will get vruddhi or it will get something. So all those karyas will apply. Nitvam ashrite yani karyani vihitani tani pravartante. Kim karyam atra pravartate chet achoyniti iti sutram. This is a general sutra. It is not meant for Sakhi Shabda. It applies everywhere. It's a very, very general sutra. Achaha initi iti chedaha niti. मृजेर वृद्धिः इति सूत्र वृद्धिः इति अनुवर्तते. नीति नीति च परे अजन्तांगस्य वृद्धिः स्यात्. This applies everywhere. If the anga is ajanta ending in ach and if the pratyaya happens to be nyit or nit, nyakarah यदि इत्संज्ञकः और नकारः यदि इत्संज्ञकः तर्हि अंगस्य वृद्धिः भवति. The nyit and nit everywhere is a nimitta for vruddhi. You should remember this. As we go on, you will see that wherever the pratyaya has been made nyit or nit by Panini, the purpose is to achieve a vruddhi. So iti niti cha pare atantangasya vruddhiः स्यात्. Now you have sakhi au. Au ityasya sakhira sambuddho ityanena nidvad bhavah. Arthat au iti idanim nit. Niti pare ajantangasya ikarantasya angasya vruddhiः bhavati. Tena vruddhiः bhavet. वृद्धिः इत्युक्ते किं? वृद्धिरादैच्. अष्टाध्याय्याः प्रथमं सूत्रम्. आत् ऐच् आकार ऐकार औकारयोः वृद्धिः इति संज्ञा. इकारस्य स्थाने वृद्धिः स्थानसाम्यात्. Just like we decided guna, the same way the guna for ikara is always ekara, vruddhi for ikara is always aikara. Kanthatalu talu स्थानसाम्यात् ऐकारः वृद्धिः. सखै औ अचोयनिति इत्यनेन वृद्धिः भवति. इदानीं एचोयवायावः इत्यनेन आयादेशे ऐ कारस्य आय् आदेशः सखायौ. सखा सखायौ अग्रेपि सखायः. सखी जस् प्रत्ययः तस्यापि सख्यरसम्बुद्धौ सर्वनामस्थानसंज्ञा अस्ति. सख्यरसम्बुद्धौ इति निद्वद्भावः. अचोयनिति इति वृद्धिः. एचोयवायावः इत्यनेन आयादेशः. ऋत्वं विसर्गः सखायः. सखा सखायौ सखायः सखायं सखायौ. So for 5 पञ्चसु प्रत्ययेषु सर्वनामस्थानसंज्ञा अस्ति. तत्र सुप्रत्यये परे अनङादेशः कृतः. So leaving su in all 4 we have nidvadbhava by sakhirasambudhau and vruddhi by achoiniti followed by ayadesha. Sakha sakhayau sakhayah sakhayam sakhayau. Here, any questions? Yeah, in the Pattoji's this one, Gi Sangya Abhavat Na Takaryam. I'm just curious to know what is the discussion here. That refers to the entire Sakhi Shabda, which will come later, I guess, from the ta, starting from ta. Wherever there is Ghi Samya, we did some karyas. We discussed that in Hari Shabda that there are 3 karyas which depend on
घिसंज्ञा. Angonastriyam gherniti and atra ghehe. Those sutras will not apply for Sakhi Shabda. That's Oh, okay. That's all it means. Because it That's comes the under further one. yeah, because it comes under Acho Niti, I was wondering what is No, the... it is reference to the next. He moves on to the next one. Oh, okay. Thanks for the explanation. Because when I study this, I'm often confused about where things stop and where things end. That happens. Till you understand it, you will not know. Sometimes it happens. Yeah. Okay. Any other questions? No? We'll stop here for today. येनाक्षर समाम नायमधिगम नमहेश्वर कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते.